Здравствуй, мой дорогой друг. Мы продолжаем делать побочные задания в банишерс. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал, подписываться на телеграм-канал. Счастья, здоровья, любви. Комментарий тоже оставляй. Это все приветствуется, крайне приветствуется. Мы закончили на том, что помогли бабульке с раздвоением себя. И брат там дурачок был. И, собственно, вот вышли мы на мужичка. Микрофон работает, вообще нет. Все. Вышли на мужичка, у которого проблемы с бутылками. Вот, собственно, давайте этим займемся. Все как обычно. Скипаем эти сражения. Я буду паузу ставить. Что не удивляйтесь, что оно там как-то срезано, вырезано. Что такое? Несанкционированные взаимодействия. А мы где? Госпожа Волкот, мне поступают жалобы. Не приходите в молитвенный дом пьяный, иначе будете весь день стоять у позорного столба, как только мы его поставим. Губернатор Хаскел. Ну, это уже не страшно. Тоже не страшно. Он уже никуда не поставит. Губернатора-то сослали. Белые, черные, белые, черные. Раньше он больше выигрывал, а потом он вообще перестал выигрывать. Или как? Или наоборот? Не, раньше она выигрывала, а потом уже он начал обыгрывать. Хорошо. Для Констанс. This is just an easel. No paints. Unfinished work? Why would you name a painting before starting it? Жди меня, птенчик, мама скоро придет. Че? С бутылкой? Акт о праве собственности. Фиби Волкот, жительница Нью-Идена, зарегистрирована владельцем вышеупомянутого участка земли, склад, пляж, причал, устья реки за 80 фунтов. Phoebe Walcott's done well for herself. Her own warehouse and pier at Covenant Beach. We're done here. Let's search Ishmael's room. Ну а чё она? Ну, торговка Элем, так сказать. Ну а чё, торговцы Элем, ну хорошо, должна жить. А то все другие будут жить плохо, если торговцы Элем будут плохо жить. Destroy those ghost wards, if you want me back. Much better. Ishmael claims he's not haunted, but he takes steps to protect himself from ghosts. Ну, как бы предупрежден, значит вооружен. На всякий случай. Games of strategy, games of chance. Games of strategy, games of chance. Сори, случайно. Любовь моя, почему Беннет Лоу не убил меня вместо тебя? Почему я не нашел в себе сил убить его тогда? Любимая, я пытался изо всех сил, но его люди придавили меня к земле. Я до сих пор слышу его пьяный голос, полный боли и ярости после того, как я ударил его по лицу. Око за око, как он сказал, и меня отплатили сполна. Почему я не был рядом, когда он душил тебя? Я до сих пор помню, как от него воняло перегаром. Этот запах остался на твоих волосах, на моем лице, когда он в меня плюнул. Мы знали, что Беннет Лоу плохой хозяин. Я должен был найти способ выкупить нашу свободу, пока не стало слишком поздно. Должен был спасти нас от ужасов кабалы. Я повел себя как трус, и теперь расплачиваюсь тем, что живу без тебя, милая Бесс, и не могу наказать твоего убийцу. Я трус, потому что не могу спасти бедную Фиби от пьянства. Я должен искупить все свои грехи. Ishmael and his wife were indentured servants, and she died because of a drunkard. Can't have been easy to work for Phoebe Walcott then. More sand. Ishmael Law, what were you doing?
So our mysterious ghost also took time to hide that key. Must be important. Covenant Beach. Phoebe Walcott owns a warehouse there. The key was hidden recently, but before Ishmael placed a ghost ward in his lodgings. If there's more to find, it isn't here. Let's see if Ishmael is back on his feet. To hell with you. Ishmael's right. Bottles do keep appearing out of nowhere. Ни хрена себе. Was that Бутылочный you I склад. heard screaming just now? I had something of a fright. An old fool's mind playing tricks on him, and that is all. I'm guessing the bottles moved. Seemingly by themselves, I'm right, aren't I? They can't have done. Bottles don't move by themselves. I must be going mad. Yes, that is it. I'm going mad. Это, сейчас, подождите, это Shall мне we надо по trade? другому заданию. With a man as kind as you, of course. Что-то мне там купить у него надо было на другой квест. Не знаю, что, правда. Не знаю, надо? А сколько надо мне на пляже? А, вот это. Ой, нифига, у меня денег много. Вот это надо купить. Все, это не покупаем. У меня деньги откуда-то появились. You're not mad. A ghost haunts this store. But which? Oh no. Take a breath. I don't know whose ghost it is, and I don't know why they're here, but I will find out. When or how did the phenomenon begin? I can't say for sure. Bottles have always disappeared from time to time. But that was Phoebe being Phoebe. The bottles falling from the shelves is one thing, but them appearing out of nowhere, right by me, that is no accident. The ghost is offering you a drink. You thought of accepting? That is not funny, sir. Liquor brings out the worst in human nature. Mistress Walcott's conduct is outrageous, but she only hurts herself. And, on occasion, my feelings. If her behavior revolts him so, why does he not leave? What can you tell me about Mistress Walcott? Speaking as a banisher, her house is a worry. It is Phoebe who's haunted? Ah, that is unsurprising. She took me on when no one else would, and she gave me friendship, and I am grateful for both, but she is a sinner. And also a pain in the behind. Where might I find her? I do not know. When she drinks too much, she vanishes, leaving me to run the business alone. Did she witness the mischief with the bottles? If she'd seen liquor appear out of nowhere, she'd surely have said something memorable. I think it began after she'd left. Something may have happened to Phoebe Walcott. You mind if I check the store now? I do not. And if Phoebe minds, she'll not hesitate to tell you herself. Right. Best put these bottles away. Again. То есть это два квеста See you в later, одном, Ishmael. типа. То есть они связаны, sir. но... The ghost communicates through the thing Ishmael hates most. Liquor. That's harassment. The ghost knows what it's doing. Пустые бутылки. То есть, типа, вот так? То есть, и как бы, и, Voices может for быть, the их dead разные before, yeah. призраки преследуют? Не знаю. Miss Walcott, did Mistress Barrow pay for her candles? What? Oh, I traded them candles for ale. This is no way to run a business. Don't be mad, Ishmael. Come, have a drink. You never change, Mistress Walcott, and it shall be the death of you.
I'm afraid that echo proves that Phoebe Walcott is our ghost. Nice abacus. Imagine. The ghost of Phoebe Walcott haunts her own house. I wonder what she kept in her warehouse. Торговля приостановлена, потому что Cotton Beach warehouse was abandoned. обвал случился. Then why would a ghost hide the key? То есть она умерла? Или опять не умерла? Это сложно. Нет, видимо, короче, типа ну, так или иначе они типа связаны, но типа квест один, все. То есть можно было просто начать либо с Фиби, либо с Исмаила. Так, я пойду, наверное, тэпнусь без тебя, и чуть позже увидимся, Таши, куда лететь-то. Что-то давно мне долго давно идти вообще. Жестко, жестко. Так, ну, а это что такое вообще? Просто доступно доп. Задание. Короче, скоро встретимся тогда. Ну, может, еще подеремся, а так вот я, собственно, дошла. Пляжик. Конечно же, еще будем 5 раз драться. Instance, just like the title of the unfinished painting. If this is Phoebe Walcott's warehouse, it's bigger than I'd imagined. She had quite the business. Little remains. There might be a way to open this door from the other side. Кто здесь повесился? Так странно, как такое безлюдное место. Типа трупы в лесу я еще могу понять. А здесь что, это сама Фиби, что ли, валяется? Валяется, висит. Ну, вряд ли. Ой, ну дела. Ну, либо он, короче, убил ее, потому что она пила. Ну, либо я не знаю. Это странно, потому что мы видели, и она живая была там. Фиби была живая. Когда мы с ней общались. This would be a perfect smuggler's hideout. You think it could be? At this point in the case, anyone and anything is suspicious. Дорогой губернатор Хаскил, направляю вам письмо с претензией, так как считаю, что в вашем Нью-Идене с нами обошлись крайне непочтительно. Мы прибыли сюда, потому что я собирался развивать здесь торговлю. Казалось, места лучше не найти. Новый город, полный надежд жителей, море, лес, охотники, рыбаки, ремесленники. Я познакомился с госпожой Уолкотт, которая показалась мне порядочной леди. Как же мы были разочарованы. Эта женщина позорит вас, вы должны принять меры. Сэр, в еде, которую мы купили, было собачье дерьмо. Собачье дерьмо. С торговлей в Нью-Идене покончено. Баннет Лоу. Bennett Law. Ishmael's master and the man who killed his wife. Law docked here. Ishmael must have been devastated. I bet it was Phoebe who put dog shite in his food. Right. Let's go find some answers. Oh, stinks in here. Someone had a party here. That's sad. Phoebe must have drunk herself sick. If I was drinking like that, I'd hide away too. Ну, сначала надо будет что сделать? More corrupted ivy waiting to be plucked out. Так, а здесь же вообще-то как бы это самое. Это все не очень хорошо. Ну, в плане, типа, ничего не видно. А там сверху тоже был плющ?
Я ненавижу эти загадки с плюшами, скажу честно. Вот это прям вообще ужас. Я считаю, это прям вообще ужас. Так, это фонарь. Тогда сейчас сделаю и приду. Это, в общем, полный крах-бабах вообще с этими штуками. Я очень прям, мне не нравятся эти головоломки с плюшами. Они, собственно, и Фиби, кстати. Ясно. Сейчас. Суета. Shite. Phoebe Walcott, no doubt. Part of the story is waiting to be revealed. I raise for now the veil of shadows. Look at you. Drunker than a fig merchant on his birthday. You thought you could hide from me here? I am embarrassed for you. I'm sorry. Oh, stop shouting. You say you are sorry, but nothing ever changes. Oh, but I'm sorry. Help me up. No. I can help you no more. Help me up. Help me. Ishmael lied that she was missing. He knew she'd come here. He ditched his friend when she needed him the most. Ishmael could have saved her. He's to blame here. Это ужасно. Она ради него собачьи какашки положила чуваку. Дружила с ним, в шахматы играли. Ну, блин, ну надо помогать. Ну, знаешь, что? Ну, уже какой смысл? Что ты хочешь? Она уже пьяна. Ну, типа, не знаю, так, как туда забраться вообще? Блин. Что-то тяжело очень. Стало жить в какой-то момент. А как? А как? А как? А-а-а! Смотрю, в книгу вижу, фигу называется. Вот так вот. Нам обратно надо. А что я там еще не нашла? Залезть куда-то? Это неинтересно, это просто, что у нее может товары хранить. Это ничего. Это вообще с делом не связано, не знаю, зачем сюда пошла. Ну, судя по всему, это что такое? Чего, мне надо сюда телегу придвинуть? Сейчас придвину. Ну, он вообще, ну, так не делается. Ну, блин. Ну, подруга же. Ну, это же не этот. Я оставил ее, а так бы она бы не умерла. Конечно, она уже преследует с бутылками там. Нет, это я просто так, видимо, да, сделал. А что мне надо еще найти тогда? Окей. Давай тащим. Ну, на самом деле, он в тележке быстро таскает. Из положительного. Вот сюда, вижу. Не, иногда же долго тележки, там это еще из стороны в сторону, когда и пытаешься их там забабахать, еще тоже. Как плющ практически так же меня раздражает. Особенно, когда пододвигаешь, а потом опять не работает ничего. Последняя воля из завещания Фиби Уолкотт.
Оставляю Исмаилу все, что у меня есть. Он того заслуживает. На этом все. Phoebe made Ishmael her heir. That document ties her to him. Finally, someone's here. Oh there, McGrath. This is an ill bout, eh? Да, это вообще Aye, жестко. that it is. We've met, right? We surely did. I was more alive then. And a lot less sober. Did Ishmael send you to take care of me? Not exactly. You're haunting him, and it's not been good for his anxiety. I see you've brought company. Good day to you, Mistress Ghost. The Banisher is popular. Should I join the queue? Ante Duarte, dead banisher. Here to figure out why you linger, and then undo the tie. 2 banishers, all for little old me. Aren't I lucky? Да хорошая тетка была. Why are you harassing Ну, Ishmael? потому что он его не спас. I'm not harassing him. He's my dearest and only friend. I'm helping him. You're haunting him. Is it because he mistreated you and left you to die? I died here because I was a hopeless drunk. And while yes, it was an unpleasant agony, I've had it coming for years. He yelled at you. He left you dying in your own vomit. When you didn't return, he didn't worry. He stands to inherit your entire estate. Well, yes, that's all true. And I did curse him to hell with my dying breath. But what can you do? Life's unfair, and that's that. Ну, хорошая I'm no тетка. longer drunk. I don't miss it. I miss my friend. I miss Ishmael. I want to help him be happy. Почему бутылки? You sent him bottles of liquor. With what intention? He and liquor have a tragic past. As his friend, you must know this. Look, I'm doing my best. This is all very new to me. Being a ghost and so on. Being sober. I'm mostly stuck here in this bloody warehouse. When I try to talk to Ishmael, moving little objects is the best I can manage. I wanted to tell him that I'm here. And what says Phoebe Walcott is here more than bottles of liquor? Логично. You were trying to communicate. You terrified him. He's a quivering mess. Молодец. I died shamefully, dead drunk, alone in the dark. But I'm thinking clearly now. I'm recovering. I can imagine no life without Ishmael. I'll take no death without him neither. I will get better, and I'll remain by his side, just like you two. Soon we'll call you to a meeting with Ishmael Law. You can tell him what you wish, and then we'll sort things out for good. Oh, goody! Ну, вот, хороший какой-то даже добрый квест, оказывается, получился. Ничего себе. Добрый квест. Какой обычно не бывает. Что там? Ну, он, конечно, все равно неправильно поступил, я считаю. Но если она говорит, что все окей, то как бы окей. Давайте дойду до места и поговорим. Ой, я что-то забыла вообще, что я тут вообще квест делаю. Your Majesties, it's good to see you again. Дай пройти. You too, Mistress Walcott. Your Majesties, it's good to see you again. А, в You обход too, еще. Mistress Walcott. Чё тяжело так все? Здесь что, выхода не было? А где вход есть? Не, а чё она там возле двери-то встала? А мне как туда пройти? Ты бы это вообще что-нибудь подумал бы. О чем-нибудь. May I help you, sir? I've been to the warehouse. You were there when Извините. Все хорошо. Phoebe died. Phoebe died? Stop, Ishmael. You know she's dead and you've known it for some time now. She was falling down drunk, you argued, you left and closed the door.
She blacked out and never woke up. May the great God forgive me, for it is all my fault. And now, she wants revenge. Phoebe Walcott, I know you're there. Join us, won't you? Good day there, Ishmael. 'Tis you. 'Tis you torturing me. You really are dead. Oh no, no, don't cry. Don't panic. I'm so happy we can talk. To hell with me. It was my job to protect you. I failed to protect my best, and I failed you too. I am so deeply sorry. You didn't let me down. You were tired of the drinking. You told me as much. My mind's so clear now. You can only die once, you see. I'll grow stronger, and I'll protect you now. You'll run the business, and I'll help you. You deserve only the best, Ishmael Law. My finest and only friend. Phoebe Walcott, I know you wish the best for Ishmael. I know your intentions are good. But by staying, you'll only weaken him or scare him to death. You must go. I'd rather stay. I promise I'll be quiet. I'm a quick learner. I'm sure you would be. You're still here. I'll just do what you're doing. I'll be gone soon enough. Leave Ishmael to the rest of his life. He'll take care of himself. He'll have a better future thanks to you. Strange that I never thought of it before. It's obvious now. The party is over. I should go. Glad you're seeing clearly. Farewell. Ну а что с ней надо было делать? Или его убить надо было? Это вообще какая-то шиза. Что такое? Тут как-то я и не знаю. Как и позволить ей остаться, это просто квест не делать, значит. Но он тогда будет бутылок бояться всех на свете. А такой добрый, получается, квест, это даже неожиданно. Ну, у нас таких не бывает. А тут оп, добрый. Ну, в плане, типа, не такой кошмарный. То есть она не хочет ему не мстить, ничего. Она, наоборот, типа, поняла, что это только ее вина, сказала. Ну, не совсем, конечно, ее вина. Но он тоже плохо поступил. Mr. McCraith, you are a fair man. I will be eternally grateful to you, sir. Mr. McCraith, you А are вон a ты fair завещание man. ты ей отдал I вообще? will be eternally grateful to you, sir. Все, давай пока тогда. Я не знаю, он зачем знает, что он все ему отошло. Ну, видимо, знает. Что там дальше? Ну, есть доп. Задание еще какое-то. Еще какое-то доп. Задание. Вечное гнездо, до свидания. Вообще не хочу такое. Что-то странно. Так, и что? Ну, здесь вот какие-то тоже призраки. Что, ну можно побочки посмотреть, что это такое? Давайте сходим. Ну, блин, какая-то херня. Книжки не жгут, ну, дом сожгли. Вообще, что творят, только что хотят, то творят. Что не хотят, то не творят. Вообще странные ребята. You have failed, Banishers. You are a sight for Рада, что он sore живой. eyes. И он здесь And I еще. do Я думал, admit он my тоже eyes спал are бывшим. sore. Lamentation. Or are you the Honorable Mr. Haskell now? Are we interrupting? Yes, you are. But your interruption is the latest of many. Things are not going well. We overheard you. What are you working on? I, to my horror, am working on a speech. It's... well, it's terrible. I don't even know where to start. I'd speak of past mistakes and how they show you the way to a better future. That might just work. Thank you. We saw the pyre. We saw the burned books. What's going on here, Lamentation Haskell? Nothing's going on here. Not really. All right.
Folk despair. They've lost trust in my father. They finished the meeting house, but... well, people talk and foolish people shout. In their wisdom, the flock decided that we were heretics, or worse. They took down the wards, burned our books, and then set fire to our house. А, это их дом сожгли. They're afraid. Can you blame them? No, it was inevitable. If anything, I blame myself for failing to see it coming. Without the wards, the situation worsens, and folk blame my father. Would they be wrong? Right or wrong, spectres walk once more, and we need the services of a banisher. Or two. If you can bring people peace, I doubt they'll be grateful. But I shall. We've closed a couple of haunting cases. That might help. My father shall be pleased. Thank you. We put much faith in you, and every time you Он prove единственный, us кто нас right, благодарит вообще, если что. perhaps you'd have time to help me with my speech. 'Tis almost written. Он единственный. I need an ending, a high note on which to finish. I was thinking of talking about you. Would you permit it? People don't always trust banishers. You can speak of patience, of acceptance, of humility before the Lord. That could work, yes. With the added spice of your profound wisdom, I believe this speech will help restore the company to peace and temperance. Who ordered the books burned? I don't know. Does it matter? It was chaos. I brought my father to safety out of their sight. When I came back the next day, it was like nothing had happened. The pyre was cooling. All my ghosts' wards were destroyed. No one said a word. Funny thing is, they did not find the books I'd already borrowed from my father's shelves. If they had, I'd now be dead. So, Lammy, what's the word around here? What do you wish to know? Ну ладно, все нормально. We should go. Be careful, Lammy. Please. I probably should. Ну, сундучок. Ну еще это вон, которые они внизу. Сейчас туда сходим. Не, нормально, я думала, таких нет заданий, что просто поговорить, вот те задания. Я думала, там все. Они там начинают либо то сделай, одно вообще загоняли туда-сюда, Words have сходи. power. The right speech at the right moment can change the world. I heard General Count von Starenberg speak to his troops once. It didn't look like much, but when he spoke, the soldiers listened. When all seemed lost, he filled their hearts with courage, hope, and rage against the enemy. It was quite the speech. What did he say? I don't know. I don't speak German. Это? Ох, нифига, убили, короче, мужика, который 3 в I одном. expect Caleb Watson's Spectre to wreak havoc on Godzacre. We could settle him. Ну, надо доделать, конечно, квест. Это 3 в одном. На стриме мы проходили. Там чувак пытался воскресить жену, а в итоге воскресил и брата, у которого он увел женщину, и она стала его женой. И в итоге они втроем у него в теле тусовались, захватили его. Потом мы всех изгнали, а он нам сказал, что мы вообще козлы. Короче, ну не изгнали, освободили всех. И жену, которая... В общем, там вообще суета, неправильно он провел малый полигенез, как только он так называется, малое воскрешение. И, короче, суета случилась вообще жестко. Но мы все вроде сделали, все хорошо. Только вот, ну, дурачок немножко. Но квест очень интересный был. И я вот не могла вообще предугадать, что такое случится.
Прикольно, есть развитие, что-то там происходит. Все. Я думаю, это еще не последний квест. Сейчас драться будем. Ну, да во время драки я закрою. Сейчас закрою. Now this place looks like the drawings on the map. Это что такое? Ты что сделала? Куда мы идем сейчас? Это по квесту? What is lurking here? Time to work, Banisher. Ясно. А, ну раз это Калиб, то давайте с Калибом драться будем. Что делать? Нормально, я еще и лицемер. Нет, то есть он такую заваруху сделал, я и лицемер. Did we miss a few? Right, this on. Don't let it crush you. Keep this up. Away with you. Нормально, я еще виновата в том, что он так вот все повел. Это очень мило. Я вот не согласна, допустим. Try this on. Can't even tell which one of the brothers was the worst at this point. Let's settle with the fact that Ruth was unlucky to have met them. Ну и все. Единственное, здесь еще какое-то сокровище должно быть зарыто. Калиб Вотсон. Мы смотрели. Ну все, там поселенцев уже не осталось, я не знаю. Now this place looks like the drawings on the map. Так, здесь надо что-то подходить, и мы найдем сокровище, судя по всему. Надо найти, где копать. Так. Ну, это, собственно, не тем, чем я с вами буду заниматься здесь. Или ты со мной, или я, или мы. Мы вместе. Или продолжаю, да, круги наворачивать. I think this area is similar to the map's instructions. Вот здесь он где-то об этом говорит, что Марси, Перри Коттл. Я говорю, тут людей вообще умерших. Так, давай еще что-нибудь найдем. Быстренько что-нибудь у нас осталось. Вот тут есть еще. Сюда сходим сейчас. Сейчас. А сокровище я, кстати, нашла. Там была еще одна записка на том месте. И я еще по одной записке пошла, и пока нашла. Oh, there. You, sir. Yes, you. Is everything all right, ma'am? You've come at just the right time, Banisher. There are monsters in the alehouse.
When the alewife tells me there's a monster in the brewery, I'm inclined to worry. What did you see? I saw monsters. Ghosts. Corpses. Wraiths. I don't know. I'm an alewife. It is not my area of expertise. But it is very much yours, isn't it? I've seen what you can do. At the meeting house. Короче, я единственное, что запуталась вообще, она... Кто чем торговал, короче? Та, что ли, просто за прилавком стояла? Это другая торговка элем? Я что-то не Anything понял. else I should know before I head out? Perry Cottle is dead. Though I doubt the two related. The baker died, did he? I found him dead a few days back, most inconveniently on the floor of the hamlet's bakery. Rude of him, really. I'm sure he'd go back and change it if he could. Did yous not like each other then? He was a good baker. We traded. Shared the barley fields. Split the work, split the crop. Till the moment there was no crop to split. When the fields stopped giving, I kept my head, and he did not. Dear me. First, the ugly business with the governor, then Cottle. Now, with demons in the alehouse. The world is going to shite, I'll tell you. Эйлхаус. Well, what are you still here for? Standing like a bloody mute. Ой, The отстань. alehouse lies north, across the bridge, beyond the barren fields. Опять вот Chop эти вот. away. But don't get excited. There's no beer. I'll take my leave of you for now. Пока вообще. All right. I think I'll go back to the hamlets. Чего наорала Be вообще ни careful, за что Banisher. просто. Видите, какой тебе зло вообще сделала. Семена раздора. Пипец. Demons and a dead baker. Haunting case. Haunting case. Ну все, это до встречи уже называется. Ненавижу загадки с лозами, честно, вообще. Вот мне тут плющ. А чё у них, говорят, урожая нет, а что растет? Или они просто не плодоносят? Если ты ячмень, что зерно. Наверное, они что там еще может случиться. Да пипец вообще будет. Raging Vandal. It's gonna be good. They never learn, do they? Да и пипец вообще. И там еще одна будет загадка с лозами. Это вообще до свидули. Я работаю над заказами, когда будут готовы, тогда и будут. Не нужно приходить и докучать мне. Сказала она. Ну, она такая тетка вообще. Я не знаю, кто с ней очень торговать хочет. What do we have here? Фитолака 10-тычинковая. Содержит яд. Может, она... А, она траванула его, да? That's pokeweed. It's deadly. Траванула мужика. Мистер Дэниел Корбин свидетельствует о продаже таверны, принадлежащей покойному мистеру Бэрроу и его вдове, присутствующей здесь Люси Бэрроу, мистеру Адеру Бэйну, за 12 000 фунтов стерлингов. That's quite the sale. She was lucky. Unmarried alewives don't usually have it so easy. Ягоды можжевельника. Хорошо.
Мед хорошо, вербена плохо, базилик плохо, черника хорошо, клубника доработать, кофе доработать. Так вот тут оно такое, ну, интересное, хорошее или She более. knows her trade. I know brewers, and this one is talented. С кофе я не пила. Странно. Да с базиликом тоже что-то. Вот началось опять вот это вот блинский блинусик, блинский блин. Блинский блинусик, блин. Это как мне надо вот стрелять, вообще интересно. Я вообще вот это вот, вообще мне это не нравится. Пойду разбираться. Ну ладно, вроде что-то сюда дают пройти. Значит, нужно было... Folk need bread. What do you use in place of the barley, Lucy? Mistress Barrow, please, I beseech you, tell me. No. Be gone. You're evil. You could feed us, but you would have us starve. I'll denounce you. I'll name you to the governor. Devil worshipper! Witch! Out. Now. Someone wasn't pleased to be pushed aside. They not have a deal to share the crop. That's not reason enough to accuse someone of witchcraft. I'm surprised Perry Cottle didn't find his barley substitute. He looked hard enough. Уважаемая леди Бэрроу, без сомнения вы вяжете замечательный эль. Он не только обладает изысканным вкусом, но и согревает наши души наших товарищей в эти темные времена. Однако этого недостаточно. Примите мои соболезнования по поводу гибели вашего напарника, пекаря Перри Коттела. Мы должны преодолеть горе, ибо наш долг, мой как губернатор и ваш как ремесленницы, служить людям. А потому я официально передаю вам ключи от пекарни покойного мистера Коттела, чтобы вы применили свои знания на практике и пекли хлеб наш насущный. With Cottle dead, the governor gave the keys to the bakery to Lucy Barrow. Reason enough for Cottle's ghost to linger. This place reminds me of Mother Louse's over on Cheapside. Wonder how the old alewife's doing. I'm sure she'd be glad to see you back on your feet. She was a good friend, and I needed one. Александр не заплатил. Не знаю, Lucy зачем это Barrow's знать. back in the ale business. And good health to her. Александр умер. Как он платит? Look at that. It's the drunkard's jackpot. Don't get excited. Once upon a time, finding this lot would have made my day. Quite the collection. Well labelled too. Lucy Barrows is better organized than my mother. I wonder what this opens. Banisher rule number 3. Take key, find lock later. А за этот вот нельзя? Говорят, нельзя. А чего ключ тогда? Еще больше, что меня интересует, это как вскрывать. Как ту штуку вскрывать? Подожди, это пивоварня? Или это дом? Нет, судя по всему, это пивоварня. Что за херня? Блин, ну сколько можно? Это вообще нонсенс. Угу. Все равно, конечно, суета. Ну, сейчас. Слава богу, здесь все легко было. Осот, цикорий, ястребинка, хандрил и крестовник Якобея. Well-thumbed books. Lucy Barrow's an educated herbalist. A dangerous occupation when men are apt to hunt witches. What did Lucy say Perry Cottle died of? She didn't. We've learned much of Lucy Barrow, but all we know of Perry Cottle is that he was angry, and then he died. Let's dig into his story. His mill can't be far. By the fields, perhaps downriver from here.
Lucy Barrow is quite a force of nature. As a widowed alewife amongst witch-hunting Puritans, she'd have to be. Exactly. Это так странно, что она травы изучала. Это вот единственная подсказка, которая нам нужна была, что было непонятно. То есть базилик она там добавляла в этот... Какую-то хрень выращивала ядовитую. То есть это все окей. Сейчас увидимся, надо на мельницу идти. Ну и драться, естественно. И уж без драться-то вообще. They never learn. Ну, мы наконец-то выяснили, получается, что это за мельница такая. Ой, точнее, что за мельница. Что это вообще за место такое? Правильно? Да, это вот те домишки. Те домишки, которые мы в самом начале видели, как сюда приходили, в этот регион. Точняк. Было такое, было. Блин, опять больше часа, видимо, займет видос. Ну уж, извините, я не знаю. The heart's yours, the roots are mine. Началось опять, ты посмотри. Опять, говорит, ломай. Опять, говорит, ломай. А не ломай, не надо, не ломай. Ясно. Ясно. Oh there! No? Still no ghost? Поиск замены ячменю. Кукуруза дорого, хлеб сильно крошится. Творог и яйца, получаются булки. Удобно, но всех накормить не выйдет. Думаю, оставлю рецепт. Сложно выращивать, дорого, мякиш так себе. I don't think Carta was doing any baking at all, with or without herbs. Cobwebs on empty barley bags. He ran out some time ago. Дорогой Перри, мы получили ваше письмо с просьбой прислать зерна, но, к сожалению, можем ответить на него лишь отказом. У нас тоже погибли злаки, ничего не осталось, но мы ищем выход из положения и дам знать, если мы его найдем. А пока не теряйте надежды. Вы талантливый пекарь, торговка элем не сможет помешать вам во второй раз. Может, ее эль хорош, но людей им не накормишь. Скоро они начнут требовать еды и забудут про варево этой ведьмы. Ячмень кончился. Последнюю булку губернатору. Not much. I suppose we should try his bakery. Сказал, как отрезал. Нет зерна, нет муки, нет хлеба. Так, сейчас увидимся скоро. Ой. Здорово. Что делаешь? Ты кто? Good day, Mr. Cotto. Good to see you again, despite the circumstances. This is Antea Duarte. She's a banisher too. Why are you here? We're here to help. We spoke with Lucy Barrow. Are you the ghost that assailed her in the alehouse? I am. I must stop her. I must expose her. You were a wee bit more charming when you were alive. What did she do to you? She poisoned me. The witch. She poisoned me. And if she's not stopped, she'll poison everyone else too. Tell me about the poisoning. The alewife witch picked plants for her brewing. I watched her do it. I took them for flour from her bread. She must have seen me do it. She saw me do it and poisoned my flour. You said you picked herbs yourself, Mr. Cottle. I know the difference between aromatic plants and whatever the witch uses. Ну, так он же собрал те же травы, что и она. She wished to bake a bread. Нифига, короче, я все She had поняла. ambition, and I Я was всё in her поняла. way. And that's not all. Here, we mill barley for our flour, and for some time now, there's been none. When the alewife found a substitute, I thought we were saved. I asked her for it, but she wanted payment. Payment! Folks are starving, and she wanted payment. Wouldn't you have done the same if your positions were reversed? What? Of course not. Good people are starving. How dare you? The witch must pay her rent, and you must be the landlord. Denounce her to the governor, that a lowly baker may see justice done.
No denunciation without proof, and no guarantees even with it. Then go to the bakery, for that's where she killed me. You'll see. We'll take our leave of you. Do what you know you must. Denounce the witch. Короче, он сказал, что он сделал из тех же трав, что и она собирала. So Perry not only accuses Lucy of poison. Сейчас. А он считает, что, короче, он собрал те же травы, что и она, пытаясь найти те травы, из которых она там, чем она заменила ячмень. И, видимо, собрал вот это ядовитое растение, про которое написал, что его надо правильно обрабатывать. И сам же он себя и убил. Короче, вряд ли она его не травила. Он сам себя убил, просто потому что не знал, что оно ядовитое. Ну и все. But also have been a terrible, selfish person. She was expanding. He was in the way. Still, seems excessive. To the bakery then. Да, пойдем в пекарню. Я дошла. Или переместилась. Или переместилась и дошла. Дошла сначала, переместилась. Why is the alewife here? Mistress Barrow, can I help you? Mr. McWraith, did you take care of the demons? I did. Then you've helped plenty. Thank you now. Goodbye. Not so fast, Mistress Barrow. I'm looking into the death of the baker. I'll need to search the bakery. The bakery is mine, and I have not Зря она себя granted you закапывает. permission. Aye, I believe the governor gave you the keys to the bakery. Yes. Well, I seem to have misplaced them. I found your key in the alehouse, hidden away by a spectral web. The work of Perry's ghost. He was obviously trying to make sure he wouldn't get to his bakery. Spectral what? Look, the bakery lies empty. Folk need bread. I intend to meet their need, with or without Cottle's bloody ghost's approval. Perry thought you were planning to bake bread. And he was right. He felt threatened. Perry thought that I should know my place. I disagreed. You had production trouble. Cottle too. You didn't mention it. Because, though I say it myself, I, in my ingenuity, found a substitute. Cottle did not, and that vexed him greatly. You didn't share it. If they'd paid for it, I would have shared it. None made the offer, including Perry Cottle. I knew he was spying on me, so I led him to believe that I was using common weeds in place of the barley. I'm starting to like her. You were stockpiling herbs. Now a man shows up dead. Interesting. Many men have used that tone with me, Mr. McWraith, and accused me of far worse. Nevertheless, I'll need to look inside the bakery now. With your permission, of course. You have the key. Do what you must. I'll take my leave. Be quick about... This plant, it's phytolacca. I sense an echo somewhere nearby. Imaradas en tus. Can't keep the baker from baking his bread. Lucy Barrow, you horrible little witch.
Ну, я же так и сказала. Все, так и помер. Nasty way to go. Poor son. Cottle thinks Lucy Barrow killed him, when in truth he poisoned himself. Desperate to find the right herb, he made a mistake. Is this pure bad luck? Что Люси Бэрроу добавляет в эль вместо ячменя? Навоз, удачу, клопов, бородавки, перхоть самого сатаны. Меня это раздражает, злит, тревожит, мучает. Погоди-ка, я ее видела, она собирает травы и покупает приправы. Какого растения, что она здесь, что она с ними делает? Точно, я ее спрошу. Ничего не вышло. Я не безумец, Люси Бэрроу. Ты лгунья, я знаю твой секрет. Я знаю твой секрет. Я знаю твой секрет, и я испеку хлеб. Слава богу, я испеку хлеб. Ну и спел. From his last entry, it sounds like he made bread with it. Это бабушка или The мама? letter's old. Goto must be very attached to this Aspen lady. He must feel lonely. Бедолага. Are you done, Mr. McCraith? I wish to fire up the oven so that we may have bread. Touch my oven, and I shall push you into it. Perry Cottle? You'll not get away with it. Alewife, poisoner, witch. What the hell is he talking about? What is going on here? Mr. Cotto, while trying to guess at Lucy's secret ingredient, you poisoned yourself. Phytolacca, highly toxic. What? No, that is not possible. Not just possible, not even just likely. I'd say it was inevitable. I thought... Well, that proves it. She did it on purpose. She picked pokeweed on purpose. What do you say to that, Mistress Barrow? I'm a woman, no husband. A business of my own. Means, brains. And I dared to say no to a man. This man. I have all sorts of poisonous plants. I'm a herbalist and an alewife. I make things. If Perry Cottle, in his ignorance, tried to do the same, then that is on him. Let's put an end to this. Ну, здесь все shall we? понятно, типа. Давай, иди домой. Отдыхай уже. Baker Perry Cottle, you are mistaken. Да вы сам The дурак, alewife нельзя Lucy ж так Barrow тоже. is not responsible for your death. You were a godly man. You wished to bake your bread. You cared about your work. I care about mine. Please, tell me how to bake your bread. People must eat. Perhaps the Lord wishes it. The people must have their daily bread. That's the spirit. Perhaps they'll call it after you. The Cottle Loaf. You may have the recipe. I'm not sure if I should believe you, but the ways of the Lord are inscrutable. Spoken with grace. Carry that with you. Ну вот такие вот пироги. Ну так же тоже нельзя. Нельзя брать просто какое-то растение и решать, что ты можешь его сожрать. Нельзя. Я свои декоративные растения не ем. Не ем. Часть из них ядовита для животных. Ну что, я сейчас возьму и буду печь из них хлеб, что ли? Нет, я же знаю, что они ядовитые. Если ты не знаешь, что она ядовитая, не трогай это. Надо точно быть уверенным, что все нормально будет. Это так нельзя. Это как в лес прийти и взять просто первый попавшийся гриб и съесть его. Ну и умереть нахуй, и потом после этого сразу же. I'll get on with it, if you don't mind. Good day to you. Здесь опять, смотри, что-то заспавнились. Задания. Я не знаю, будут ли еще такие штуки. Все остальное, в принципе, можно вообще на стриме рассказать. Как бы, что тут
случилось, что тут не случилось, все такое, все такое. Но мы на этом на сегодня заканчиваем. Я не знаю, будут ли еще. Mrs. Barrow may change her ways. Learning can be a painful business. И еще увидимся. На стримах так уж точно, не знаю, будут ли еще видео такого формата. Вот, я говорю тебе спасибо огромное за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, комментируй, ничего не забывай делать, что надо делать, счастья, здоровья, любви, поганки не ешь, травы тоже не ешь, которые не надо есть. И пока-пока. До встречи либо на стриме, либо в следующей серии.